just a reminder, there's no embargo on this press conference today. And if we can allow time for translation after each question, that would be appreciated. We'll give priority to those who are in the room here with us today, and if there's time at the end, we'll go to Zoom. So if you can raise your hands both here in the room and on Zoom if you'd like to ask a question. We'll start with Owen Palmer-Atkin from Radio Leicester. Hi, you're right. Another two-legged affair in Europe, first and foremost, and in the last 16 tie as well. What does it feel to be playing in this kind of tie, in this kind of game, at this kind of level for your hometown club? Yeah, it's obviously a very special moment for me. Since I've came in and played so many games at the minute so far, it's been great for my family and friends, obviously, to come and watch, and then a dream come true for me, really. So I just embrace every moment that I get on the pitch, and hopefully there'll be many more to come. It's not just yourself as an academy product that's... Oh, sorry. Bon, encore deux matchs, Luc, en huitième de la Conference League. Ça te fait quelle impression de jouer en tant que jeune ici de l'Est? Donc la réponse, c'est qu'évidemment, ça va être un moment spécial. J'ai déjà joué pas mal de matchs tout dernièrement, et ça a été un vrai plaisir, disons, pour moi, pour toute ma famille. Pour moi, c'est la réalisation d'un rêve de jouer pour mon équipe locale, et donc j'espère que je peux continuer à encore jouer beaucoup de matchs. It's obviously not just yourself down that left-hand side from the academy at the moment. I have to ask about that partnership with yourself, Harvey Barnes, and Kieran Dewsbury Hall as well. What's it like having three academy products all combining down that left-hand side, and when you look up, that's kind of all you're seeing down that left, academy products? Yeah, I think it shows obviously what the club has brought through. With obviously at the weekend we had four academy projects that was playing in the game, so it's great to see. And me, Barnsley and Key, obviously we work quite well together. We've been through the academy together since we were very young, probably about 10 years old. So we've known each other very well throughout the progress that we've made through our career so far. So I think that's probably a benefit that we have going down the left-hand side, and hopefully we can keep creating chances and hopefully scoring more goals. Donc, vous n'êtes pas le seul joueur à jouer maintenant sur la gauche qui vient de l'académie de l'école de foot ici à l'Est. Ça vous fait quoi comme impression de jouer avec des coéquipiers comme Barnes et Dewsbury Hall qui sont sortis eux aussi de l'académie ici? Bah, effectivement, c'est vrai qu'on a grandi ensemble dans l'académie. En fait, je crois que samedi, il y avait bien 4 joueurs de l'académie qui ont joué ensemble. Et nous trois, Barnes, Dewsbury Hall et moi, on se connaît très bien. On se connaît depuis l'âge de 10 ans. On se connaît très bien et ça, c'est certainement un avantage pour nous. Et nous, on espère de continuer à bien jouer, à créer des occasions et de gagner des matchs. And in your analysis and in your preparation ahead of this game against Rennes, what have you made to them as a French side doing very, very well in Ligue 1, and maybe the key messages that Brendan has offered you and the rest of the squad ahead of this game, and how he wants you to treat a two-legged tie in this round? Yeah, we felt like in this round it was probably one of the toughest draws that we could get, and we know how well they're doing in the league at the minute. I think they're 4th in the league, so that proves how good they're doing so far. And we know it's going to be a tough challenge, but we know the qualities that we have as a team, and hopefully we can show them over the 2 legs and get through to the next round. Et donc, qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous connaissez bien? Quelle va être votre approche? Qu'est-ce que votre entraîneur Brendan Rodgers vous a dit de Stade Rennais? Quelle sera votre approche? Ben, on sait qu'ils sont 4e en Ligue 1, donc déjà c'est un très bon adversaire, et ça on le sait depuis le début. Pour nous, ça va être un vrai défi, je dirais, un défi assez difficile, mais on connaît aussi nos propres qualités et on va faire notre mieux pour passer le tour et se qualifier. Thanks, Owen. We'll go to Kirsty from Sky Sports. Oh, yeah, okay. Yeah, good, thank you. Just wondered how important you're seeing this competition now and the chance to bring more silverware to the club. Yeah, with how
how the season's gone so far, I think that probably makes it even more of a bigger competition for us at this point in time. Obviously, we know that it gets us into Europa League next season, and that's probably one of our main objectives for the rest of the season. And being in Europe's one of the best feelings. It's great to have games on Tuesday nights and Thursday nights. So hopefully we can be in it again next year and show what we have in the rest of the competition and just keep going. So hopefully we'll get through this round and then on to the next one, and hopefully maybe see you in the final in May. So it'd be great. It's been 4 wins out of 5 now. It hasn't always gone so right through this season. As players, you've had to take criticism. Has that almost made you stronger as a team now? Yeah, I feel like the last few games we've been back to ourselves a bit. We've shown the qualities that we've got and what we've shown over the last 2 seasons. So hopefully we can continue to do that and show what we have and score more goals and hopefully continue the run that we're on with the 4 wins out of 5, as you said. And how Sorry, can I just translate this one, please? Combien c'est important maintenant pour vous jouer en Conference League et combien c'est important pour vous de peut-être cette année gagner encore une trophée en Europe? Je dirais que dans le contexte de notre championnat, les prestations au championnat et en coupe, je crois que le Conference League c'est encore plus important cette année parce qu'on sait que ça peut nous permettre de se qualifier pour la Europa League l'année prochaine et déjà c'est l'un de nos objectifs. Et puis je dois dire que j'adore jouer ces matchs en Europe le mardi et le jeudi. On va continuer à jouer comme ça et qui sait peut-être jouer la finale au mois de mai. Puis deuxième question, donc ça fait 4 victoires sur 5. On dirait que vous continuez à améliorer vos prestations, les résultats. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Comme j'avais déjà dit, on connaît très bien nos qualités, on sait ce qu'on doit faire, on veut maintenant continuer à jouer comme ça sur le même élan et continuer plutôt à aligner des victoires. How important is it that you make the most of this first leg, given it's at home? Yeah, definitely. It's always hard to go away in Europe. As we've realised so far this season, we've not had the best results away from home in the Europa League, obviously, and so hopefully we can show our qualities tomorrow and get a good result at home, which we can take to their place, and hopefully then show what we have there and get through to the next round. Thank you. Et combien c'est important demain de bien jouer, surtout que c'est le premier match, le match aller-retour joué à domicile. Mais on sait qu'en fait c'est très difficile. En fait, quand on va à l'extérieur, on n'a pas vraiment fait des très bons résultats en Europe jusque-là. Donc demain soir, ça va être très important, faire un bon résultat. Et on connaît évidemment nos qualités. Donc on va, je pense, on va compter sur nos qualités pour pouvoir disputer le deuxième match avec un bon résultat après le premier match. Thanks, Kirsty. Natalie? Hi, here you go. Yeah, good to see you. And you. What's the feeling been like in the training ground this week? Because a couple of weeks ago there was so much doom and gloom, but now back-to-back wins in the Premier League and ahead of this European tie, everyone seems really buzzing. Yeah, I think we've got a great team mentality, and we've had that all along. So I think it's been about sticking together throughout this season. It's been a hard season so far. So we always knew we could work together and get back to where we were. And at the minute, we've been getting the results that we've wanted, and hopefully we can continue to show that. And what's it like having... If you just allow time for translation, sorry, Natalie. Bon, une petite question, l'état d'esprit dans le vestiaire ces dernières semaines, parce que c'était pas il y a si longtemps qu'il y avait pas mal de pessimisme, ça n'allait pas très bien, et maintenant on a l'impression que vous êtes maintenant très positif, très optimiste. Oui, absolument, l'état d'esprit, je pense qu'on sait qu'on peut bien jouer ensemble, il fallait rester très solide comme groupe, et on savait que tôt ou tard, ça allait changer, et maintenant, effectivement, on a commencé à faire des très bons résultats. And what's it like having Jamie Vardy back, not just on the pitch, but in the dressing room with you all? Yeah, Vaz is a great guy to have around.
he's a character, as I think everyone knows. So, but he's a good character. He's great for all the lads, and obviously to have him back out there on the pitch, all he does is really score goals, don't he? So it's great to have him back out there, and hopefully he can continue to score more. Et donc évidemment, le retour de Jamie Vardy, j'imagine que ça vous a fait le plus grand bien. Ah oui, tout à fait, parce que comme vous le savez, c'est un vrai personnage. Et soit sur le terrain, soit dans les vestiaires, il encourage beaucoup les gars, et donc tout le monde est très content de l'avoir avec nous. Et puis finalement, il marque des buts. Et ça, c'est fondamental, évidemment. Thanks, Nat. Graham Bryce. Hi, Luke. Hi, you go. Just wondering if you can tell us about your fellow academy teammates and your first memories of them, what were they like when they were really young as well. I know that like Kieran's a bit older than you, but like Harvey, the first time you got to know them. And secondly, did you ever go abroad and play in tournaments for Leicester, for the academy, and how did you get on there? What were your memories? My first memories with Kieran was probably a few years back. I would have been probably under 15, 16s, and maybe trained with him a few times. And I remember Key was tiny when he was younger. He was a little lad, and obviously since then he's grew on a bit. He's built up a bit, and yeah, that's probably my first memory with Key. Barnsley, on the other hand, wouldn't have been until I came through on the first team, because he's a few years older than me. So he was a great guy when I first came in, and we're like best mates now. So it's great to have him around, and obviously we show the chemistry that we have on the pitch. With things such as tournaments, I'm not too sure if we did go abroad when I was at my level, in my age groups, but I'm pretty sure a few of the others did, so I'm not too sure. Vous voulez bien nous raconter un peu sur vos coéquipiers, quand vous les avez rencontrés pour la première fois à l'académie, quand ils étaient jeunes, parce que vous avez sûrement joué ensemble. Puis deuxième question, est-ce que vous, avec l'académie, vous avez déjà joué des tournois en Europe ou de quelque autre part en dehors de l'Angleterre? Kiernan, je l'ai rencontré quand il jouait, je crois, dans les Under 15. À l'époque, il était très petit. Là, il a beaucoup grandi. C'est vraiment un bon gabarit. Barnes, je l'ai rencontré. J'ai joué la première fois avec lui dans la première équipe, surtout qu'il est plus grand que moi, plus âgé que moi, excusez-moi. Mais disons que il est excellent. C'est vraiment, j'aime bien passer du temps avec lui. En fait, là, maintenant, on est devenus vraiment des copains. Et ça se voit d'ailleurs avec notre entente sur le terrain, je dirais. Si on a joué à des tournois en Europe, je ne crois pas. Je pense que peut-être d'autres jeunes l'ont fait, mais nous pas. John Percy, please. Hello, you're right. I was just wondering how much of a boost it's going to have Wesley Fofana back, and how important his knowledge of the French leagues will be from playing there. Yeah, definitely. Wes is a great player at such a young age. I think he's shown that last season. The amount of games he played to such a high level, obviously at the age of 20 years old. So Wes is always going to be a boost, and hopefully he'll know about Rennes, and he'll know the qualities that they have, and inform us on the game, and hopefully we can show that tomorrow and show our qualities and get a result that we want. Je me demandais, parce qu'évidemment, si Wesley Fofana va jouer, ça va donner quelque chose en plus, j'imagine. Et il y a aussi le fait qu'il connaît sans doute très bien le foot français. Oui, c'est vraiment un joueur formidable. Ça, on l'a vu déjà l'année passée. Quand on pense qu'il n'avait que 20 ans, jouer à ce niveau-là, c'est vraiment, franchement, incroyable de voir un truc pareil. Oui, il connaît bien le foot français, donc il va nous en parler. Il va nous donner des renseignements sur le Stade Rennais. Mais disons que nous, on doit se concentrer sur notre propre match, propre jeu, et donc on va, je pense, démontrer nos qualités sur le terrain demain. Thanks, John. Any more questions in the room, guys? Just a quick one on the defensive sort of clean sheets. You had 2 clean sheets in the last 2 games. How much does that help the confidence going into the game? Yeah, it's a great boost. I think it's one of the things that's been spoke about quite a lot this season, about our defensive records and the amount of clean sheets that we've had so far this season. So
to get 2 in the last 2 games is a great feeling, and we're going to look to. We've looked at it and we've looked to work on things such as our defensive work and sticking as a back four and as a team really. So hopefully we can progress on that and keep getting the clean sheets that it's great for the defence, and hopefully we can keep getting more clean sheets. Donc dans les derniers matchs, vous n'avez pas encaissé des buts. J'imagine que ça aussi, ça vous donne beaucoup de positivité. Oui, tout à fait, ça nous aide beaucoup. On a beaucoup travaillé sur la défense tout dernièrement, parce que je sais qu'on en a discuté tout le long de la saison. Mais on a parlé du fait qu'il faut rester tous regroupés, rester solides. Et je pense que c'est ça qu'on va faire. On a fait jusque-là. On va essayer donc d'aligner encore des matchs où on n'encaisse pas de buts. Brill, thanks guys. We'll finish there, and we'll reconvene at 1:30 for Brandon. Ok, l'entraîneur il sera là à partir de Ah ouais, 1h30. Merci.